All the time, now we have discovered him. Thank you. If you could make us sing his name every day before the Diwan, it would be nice. दिल ते जा मस्तक ते ध्यान धर के सुनना जी. Let us please become focused at the Hirda heart area or in between the eyebrows, and by remaining grounded, fixed there, please hear me. Then the mind will not be listening, our beings will be hearing. जज्बे जागे ही अनुभव कर सकदे, जज्बे जागे ही अनुभव कर सकदे, के नाले अनपवां बोझ भी आमदा है. जज्बा, मोहब्बत का जज्बा, वारे वारे जान दा जज्बा, किसी दे हो जान दा जज्बा, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬੇਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ. ਇਹ ਜਜ਼ਬੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਦੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਰ ਗੂੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ. The more emotional we are towards him, because my son Daniel was talking to me today about this path, and I said that all paths are beautiful. Any path which leads to God can only be so glorious, beautiful. And this path is all about emotions, love. No analysis, no thinking, no information gathering, just the pure feeling of love, and then the pure feeling of His presence. Nothing else. Emotions. This is all about emotions. Emotions of
true love, ishq, emotion of ready to sacrifice for him. Emotion to surrender the self to him. Emotion to just sacrifice for him means to merge with him, to lose the identity. And once we lose the identity, then suddenly we find ourselves up in the open skies, flying freely. Suddenly we feel we are out of the cage. And the emotions, pure emotions, makes us feel or lets us feel the pure divine. And when we feel him, with him comes responsibility. A great responsibility that now I have known something. Now I have known something beyond this world. He has blessed me with such a blessing that I must respond. I must respond likewise. I cannot do anything for him, but I must do something for his creation, because he loves his creation. जज्बे प्यारां दे जज्बे उगदे अंदर ते महसूस करने की ताकत बहुत तकड़ी होती। जो परमात्मा नूं महसूस करदी सहजे ही ते जो ही महसूस करदी त्यों ही उन्होंने पता लगता कि मेरे ते एडी वड्डी बख्शिश हो गई, एक चमत्कार हो गया। चमत्कार हो गया कि परमात्मा जिन्हों महाराज जी कहते अगम अगाध, कि जिथों तक जिन्हों कोई मिल नहीं सकता आप, वो आप आके मैनू मिले। A miracle has happened that the divine, who is inaccessible, unapproachable, we cannot go to him. We cannot find him. That he himself came to me. Unthinkable miracle, unthinkable mercy. तो दे नाल फिर एक जिम्मेवारी कि जिन्हें मेरे ते इतनी वड्डी बख्शिश की थी। शुरू में नहीं पता लगता जी की होया, शुरू ते लगता है कि कुछ महसूस जिहा हुंदा है, बस इत्थे हुंदा उत्थे हुंदा, मैनू इदां हुंदा उदां हुंदा। बहुत देर बाद पता लगता कि चीज़ की सी। वो तो एवें मेरे नाल लुकन मिची खेडदा सी, इत्थे कुछ हुंदा उत्थे कुछ हुंदा, चीज़ कोई बहुत वड्डी सी।
When we lose our ego, or when our ego becomes very weak, only then we come to understand that when he would let me feel himself, he was just playing a hide and seek game with me. Just hide and seek game with me. I had no idea. I could not imagine what a power that was. The power with which the whole universe is saturated. जज्बे जागे ही अनुभव कर सकदे तिनारे अनुभवां बोझ भी आंदा बोझ जिम्मेवारी बोझ चुक लेंदे जेड़े दिलां वाले ते बोझ कईओ मन तो लांदा बोझ चुक लेंदे जेड़े दिलां वाले ते बोझ कईओ मन तो लांदा We feel a responsibility towards him. And if we become responsible to repay for his unimaginable benediction, then many worries and sufferings we are released from. क्योंकि अपनी किते सूई होर किते जा टिकी किसी बहुत वड्डी चीज ते Please, just become बिल्कुल रिलैक्स होना जी कि आप परमात्मा विच बैठे प्यारां दी गोद विच बैठे चार चफेरे हिफाजत हो रही ते उन्हों महसूस करना whatever meekly we might feel him, we should become this receptive, humble, grateful, thirsty consciousness is needed. प्यारां वाली भुखी शुक्राने भरी सुरती बनानी जी। सुन सखिए मेरी नींद भली I'm asleep towards the outside. Very little consciousness I lend to the outside so that just enough to do my responsibilities. सुन सखिए मेरी नींद भली
नाल वसाए अपने नाम प्यारे. Oh, my sister friend, my beloved has come to me. Now I dwell with him. Sakhi naal vasaye apne naam pyare. Mera man tan har sang liya. My body and my consciousness is synchronizing with him, is attuned to him, the way he dances, the way he moves with him, the way he oscillates. My insides, my body as well as my consciousness is fully attuned to him, synchronizing, doing the same thing, following him like a shadow. As Lord Jesus says that man is created in the mirror of God, in the mirror of God. So we see the image of God. So the image is in the mirror. Ya mar gaya ki jinda. Waheguru. महसूस करना जी. Let's please attune to him. मेरा मन तन हर संग हिलिया. I'm moving with him, dancing with him, feeling the joy with him. I feel he is happy because my insides are happy. Mera man tan har sang liya. Mera man tan har sang liya. मेरा मन मेरा मेरा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ. ਫਿਰ ਦਿਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਧੜਕੂ, ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਗੀ. If we don't feel his presence within, all it means is that we are not present there to feel him. We should pray to him, and Jatpara Simran is very helpful in making our consciousness focused instantly. परमात्मा नू मिलना है, असली आपे नू मिलना है. मेहनत करनी पैनी. एक पासे मन है,
ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਮਨ ਜਿੱਤੂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। This is about meeting the divine, about continuously dwelling with him. This is about realizing our true self, who is God himself. But our mind has its own agenda. Mind's agenda belongs to the outside world, and we have our own agenda. And this is the game. One party is going to win. And we know that a victory in any game, if the game is not easy, but this is the most dangerous and most difficult game. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਆਪਾਂ ਖਤਰਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਤੇ mind is not going to give in gentlemanlinessly. No, he doesn't understand that language. No. We have to fight and win. Just like the boat has to fight the waves and reach the shore. And the shore is never given to the boat just by asking. The boat has to travel, the boat has to win, defeat the waves and reach the same way. It's not if we ask, just ask. We have to become capable of receiving. And the journey makes us capable of receiving. As the boat has always to struggle to reach the other shore, and the other shore is never given in alms, the same thing here. Sadahi ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ, ਸਦਾ ਹੀ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ, ਸਦਾ ਹੀ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ, ਸਦਾ ਹੀ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾਲ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ, ਸਦਾ ਹੀ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲਹਿਰਾਂ
सजना किनारा कौन देंदा है. The boat is not given the other shore in alms. It has to earn it. कि मंगिया पीक हुंदा कि begging. If we beg the mind, he would laugh at us. कि मंगिया पीख च सजना किनारा कौन देंदा है. कि मंगिया पीख सजना किनारा कौन देंदा है. कि मंगिया पीख सजना किनारा कौन देंदा है. कि मंगिया सजना किनारा कौन देंदा है. कि मंगिया पीख सजना किनारा कौन देंदा है. कि मंगिया पीख सजना किनारा कौन देंदा है. जी जुड़े रहना. प्लीज रिमेन united with the inside, with the inner. Any little movement we feel, that's him. He is looking at us through the veil. But take some time before he reveals himself. जो चिट्ठी जी कुछ दिन पहला आस्ट्रेलिया तो आई सी कि उन्हें लिखा सी कि गुरबाणी भी ते साडा भी लिखा सी कि कई बार पजल करते हैं, कन्फ्यूज होता है. उदा कारण समझना. Few days later, few days ago, we received this letter from Australia, and I believe it was from Melbourne. And the writer said that utterances in Gurbani, and he said to me too that you too, Babaji, make me sometime puzzled. The
reason why it is. Guru Nanak Dev Ji Maharaj Ji 19ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਧਾਮ. In Japji Sahib, the very first hymn in Guru Granth Sahib Ji is about his creation, this universe and the whole. Actually, it's about the whole game. And then the rest of Guru Granth Sahib Ji is explained this. And in the first hymn he says that Asankh naam asankh tham. कि जो तुसी ये रचना रची है ते जो कुछ बनाया है उन्हां दे अनगिनत नाम ते अनगिनत थावां ते वो चीज़ां तुसी बनाईयां. अगम अगम असंख लो. कहते कि कुछ तो धरतियाँ चंद तारे सूरज बंदे नूं बंदा पहुँच सकूगा ते कुछ हैं जिन्हां ते कदी भी नहीं पहुँच सकता. अगम अगम असंख, बहुत धरतियाँ गलैक्सियाँ हो जिदे जिथे बंदा कदी नहीं पहुँच सकू. Guru Nanak Dev Ji says that countless are the names of your creation. The countless are the places where you have created your creation. Agam agam asankh lo. He says there are uncountable, innumerable planets, earths, suns, moons, innumerable, and there are, most of them are that man would never be able to have any access or approach to them. Man would only be shown up to certain limit, we should say, up to certain limit. The rest man would never be able to see or know anything about. See, inaccessible, unapproachable are countless realms in the universe. Asankh kahe sir paar hui. This is very beautiful. He says, I'm saying innumerable. I'm committing a sin. When I say innumerable, it implies that I try to put him in a box that there are so many this thing and so many this thing. And when I say innumerable, it is of the same context. That somebody tried to count and then came to the conclusion that they are countless. समझते जी? महाराज जी कहते कि असंख्य कहना ही पाप है. कि असंख्य कहने का मतलब कि भी असी गिनने की कोशिश की तो साढ़े को गिने नहीं गया तो असी क्या असंख्य भी उन्होंने गिनना उदी रचना नूं गिनना उन्होंने मिलना ये जे कोई करदा कोशिश करदा तो पाप करदा क्योंकि वो तो he is infinite. He said to say, to use even the word innumerable, infinite is, I feel I have committed a sin. I tried to talk about him in the language which can describe him.
And it's a sin. It's a sin. See his love and respect for the divine. So deep, so profound and so. असंख कह सिर पार होए अखरी नाम अखरी साला पर वो कहते करिए कि गल करनी है तो गल तो अखरां नाल ही होनी अखरी नाम अखरी सल गल ओदी जे करनी तो गल तो अखरां नाल ही कर सकते जो ओदी वड्याई करनी तो भी अखरां नाल ही कर सकते बट महाराज जी सेज what can one do? To talk about him we can talk only, we can only take the sport of words. To talk about his glory we can only take the sport of words, but words are worthless before him. They cannot say anything about it. They feel ashamed before him. How can we talk about it? He says that it's a dilemma. What can I do? I have whatever I want to say can only be said in words, and whatever you understand. अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गा. If we want to sing his glories, then we have to take the sport of words. How else we can sing his glories? But the words are incompetent, inefficient to express. Akhri likhan bolan ban. We talk in words, we write in words. Words, that's all we have, and words cannot express his glory, his beauty. Words cannot. He says, I feel helpless, helpless. Jeta kita teta now. All is creation. He is dwelling in all his creation. Bin naam nahi ko tham. There is no space which is void of God. कि सारा ब्रह्मांड छोटी छोटी चीज़ां तो लैके सारा वड्डियां वड्डियां तक उन्हां दे विच परमात्मा वस रहा. कुदरत कवन कहाँ विचार. How can I talk about your creation? How can I express anything about your creation? It is so vast, the worlds are so poor. The worlds are so limited. The worlds are so limited. वार्या न जावा एक बार. I want to sacrifice myself over and over and over and over and over again over you, over your creation, out of love, out of love. So we can see that letter says that some of the talk is puzzling, because the words
we have only words, and words can only convey so much. And consciousness or the divine is not limited. It's not mathematics which can be said exactly. No. It is beyond mathematics. Beyond mathematics. Consciousness, a stone, is a dull, hard state of consciousness. And then there is so subtle consciousness, ours consciousness. So how can you define consciousness, which varies from the stone to something so subtle? So he says that it's going to be puzzling. Why? Because you have to give the meanings to what is said. What has been said is not puzzling. The puzzling is because it depends on what meanings you give to what has been said. That would puzzle you. When we say pir or mohabbat, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੜਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਉਹ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ. When the word beloved or ishq, true love, are uttered, it depends on us what do we feel by those. There is no mathematical definition. It's not a mathematical definition, beloved or ishq. Just like 2 plus 2 is 4. No. It's not that more plus more love is equal to ishq. It's not. See how he answers. He knows what type of questions human mind would have. And unbelievable, unbelievable. So the words are, as we become more subtle, more evolved, the words will become more and more vague. More and more vague. And when somebody asks you what does ekumkar means, and you would struggle, or if somebody asks you what does ishq mean, what does mehboob means, only that person knows the meaning. Whose consciousness has become so evolved. Time would come when words would become purposeless. At the peak of consciousness, no words come to you. Just silence.
and it's the mind. We should, these questions are going to rise, but we should always remember that that to get more and more information can only help us so much. The real help we receive when we go to Him, feel Him, create a relationship with Him. सवाल अपने अंदर उठणगे जी, पर बहुते सवालों के जवाब नहीं लभने चाहिए, क्योंकि उहदे नाल आपां मन विच जांदे हां, उहदे नाल रहण नाल हौली हौली सारे सवालों के जवाब मिल जाते। हाय नी मेरा जी नहीं लगदा। Oh, my sister friends, I feel so unpeaceful with this me, the egoistic me. I want to realize my true self. हाय नी मेरा जी नहीं लगदा ऐस मैं दे नाले। हाय नी मेरा जी नहीं लगदा ऐस मैं दे नाले। हाय नी मेरा जी नहीं लगदा ऐस मैं दे नाले। हाय नी मेरा जी नहीं लगदा ऐस मैं दे नाले। मेरा जी नहीं लगदा ऐस मैं दे नाले। हाय नी इस महल दी माड़ी सोचां लाया डेरा। माड़ी आख दे बालकोनी। That in the balcony of this mansion always thoughts remain, and balcony is the balcony of this mansion is our forehead where the mind dwells. तेरे उच्चड़िए माड़ड़िए तो दे पीछे परमात्मा। हाय नी इस महल दी माड़ी सोचां लाया डेरा। हाय नी इस महल दी माड़ी सोचां लाया डेरा। हाय नी इस महल दी माड़ी सोचां लाया डेरा।
बनवासी सदा सदा लई किंज यार मिलांदियां मेरा. And thoughts are exiled from within. Thoughts are exiled forever from within the mansion where my beloved lives. How could these thoughts make me unite with him? Because they themselves are exiled. They are not allowed to enter within. No thought can enter. ये बनवासी exiled. ये बनवासी सदा सदा लई. Kinj, how could they have made me meet with my beloved? ये बनवासी सदा सदा लई किंज यार मिलांदियां मेरा. ये बनवासी सदा सदा लई किंज यार मिलांदियां मेरा. ये बनवासी सदा सदा लई किंज यार मिलांदियां मेरा. ये बनवासी सदा सदा लई किंज यार मिलांदियां मेरा. हाय नी मेरा मस्तक बदलो. मेरे मत्थे विच सोचां आउंदियां रहिंदियां. मेरा मत्था बदल दिओ. ते नाले जो मेरे मत्थे ते लीकां वगियां होईयां इन्हां सोचां दा करके मेरे कर्मां दा वो भी लीकां भी मेट दिओ ते नवीआं लीकां वाओ इन्हां ते. जिन्हां लीकां दा मतलब होवे कि मेरा उहदे नाल इश्क होना. Oh my sister friends, please change my forehead in which the thoughts would only come about my beloved. And also change the lines on my forehead. And the new lines should read that I would be an ishq with my beloved. हाय नी मेरा मस्तक बदलो ते लीकां बदलो नाले. हाय नी मेरा मस्तक बदलो ते लीकां बदलो नाले. Might please change my forehead so that my destiny may change. हाय नी मेरा मस्तक बदलो ते लीकां बदलो नाले. हाय नी मेरा मस्तक बदलो बदलो नाले. हाय नी मेरा मस्तक बदलो.
ਐਸ ਮੈਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਹਾਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਾਂਦੀ, ਪੰਗ ਦੇ ਪਹਾੜੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਧਾਈ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਧਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਸੁਧਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 9:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਚੇ ਕੱਪੜੇ, ਸੁੱਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਫ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਕੁੜਤਾ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ, ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨ ਔਰ ਕਕਾਰ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜੋ 6-7 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਕਾਵਾਂਗੇ, ਜਲਦੀ ਛਕਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ 9:30 ਵਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ 10:30 ਵਜੇ ਦੀਵਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 11 ਤੋਂ 12 ਹੋਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਟਲੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ 3:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ 5:40 ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ। Tomorrow is going to be a very blessed day. When the celestial nectar is going to be blessed to the destined souls at 9:30, and then there would be Khajana Darshan from 11 to 12, and then we would have to take the leave from you very humbly. ਤੇ ਅੱਜ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ
जर्मनी की सारी संगत ने दीवान तो बाद बैठे रहना, असी तुहाडे नाल बैठना, तो फिर उस तो बाद लंगर छकांगे। जदों महाराज जी सचखंड चले जाएंगे तो आपां बैठना सारे ने। जी आयां नूं सारी संगत नूं बहुत प्यारा।